Voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo dédiée à Sherlock Holmes. On reprend tout de suite exactement là où on est dans la chambre de Luca, le domestique, pardon, le médium qui est accusé du meurtre de Emma, la maîtresse de Lord Craven, à la suite d'une séance de spiritisme qui aurait mal tourné où Emma aurait volé un diamant. Supposé voler un diamant. Donc nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. Allons-y. Il est temps, je pense, Do you always travel with your books, Mr. Galici? de discuter avec I Monsieur do. In my line of Galici. work, one needs Yes, resources Luca. available to help deal with the unpredictable and unworldly. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful On a déjà regardé prestidigitation. ça. Bon, allons discuter avec Luca. À côté, je pense qu'il n'y a rien de plus. La fameuse porte fermée qui donne sur la chambre des Craven. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Il utilise fréquemment du maquillage. Et il s'est pris un sacré bourre-pif aussi. Main à droite et entraînée. Et il mange pas beaucoup aussi, j'ai l'impression. Hein. Maigre, malnutrition probable. En effet. Traces de griffure aussi. Raflure récente, saignement. Côte visible, maigre, malnutrition probable. Poignet écorché, doigt long et fin, légère décoloration, nez qui saigne. Luca Gallucci, première proposition, un médium en manque de chance. Luca Gallucci est mince et probablement mal nourri. Son nez sanglant témoigne qu'il a subi une violente agression. Il dissimule les signes de maladie et de malnutrition que porte son corps avec du maquillage. Ses doigts fins et agiles indiquent qu'il est un expert en tour de passe-passe et très entraîné à manipuler des objets cachés. On observe sur ses poignets des égratignures et d'autres éraflures fraîches, provenant d'un affrontement bref et récent. Je pense que Lucas s'est investi très personnellement dans sa carrière de médium, mais que ses affaires sont loin d'aller pour le mieux et qu'il est parfois amené à se priver de quelques repas. Deuxième proposition serait que c'est un ancien voleur devenu médium. Kaiichi est mince et probablement mal nourri. Son nez sanglant témoigne qu'il a subi une violente agression. Ses doigts fins et agiles ont toutes les caractéristiques de ceux d'un voleur entraîné au travail délicat du pickpocket. Il se maquille fréquemment pour dissimuler ce que je suspecte être des tatouages de prison. On observe sur ses poignets des égratignures et autres éraflures fraîches provenant d'un affrontement bref et récent. Ma conviction est que Luca est davantage un criminel qu'un médium et qu'il se sert de sa nouvelle vocation pour gagner sa vie en dupant les riches. Alors, dans mes souvenirs, le chat avait voté pour un ancien voleur devenu médium. On va repartir dessus. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told Oh, you il this se already. fout pas du tout de sa gueule. I'm not in the necessary state for summoning. Chaud. Spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man.
but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Mhm. Je suppose que l'épreuve, c'est This son object portrait. simply isn't resonating with me. Ah, non. Sorry, that's beyond my expertise. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui présenter d'autre comme preuve? Lettre traitant d'une indemnisation. Sorry, that's beyond my expertise. A priori, il n'y a pas grand-chose. Soupçon confirmé. Rumeur concernant Lady Craven. La bague, That's a remarkable bien sûr. pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Mhm. Ah, ça commence à faire beaucoup là, hein. Je propose qu'on aille dans le palais mental, faire quelques dernières déductions avant de passer à une bonne vieille accusation. Lucas, griffé par le personnel domestique qui a escorté Lucas jusqu'à sa chambre pour l'y enfermer, l'ont maltraité et griffé. Ouais, ça aurait pu aussi être en étranglant. Ça m'étonnerait que les domestiques les maltraitaient quand même. Là, ça paraît un peu gros. Voilà, donc là, je suis parti sur une autre option. Si on ne suspecte pas Lord Craven et que les preuves ont l'air plus accablantes concernant Luca Galici, on fait basculer ces éléments-là vers autre chose. Donc, le meurtrier a eu le temps de tuer Emma pendant que Lord Craven buvait au rez-de-chaussée, clairement. Bon, ça n'ouvre rien d'autre, mais qui sait? D'autres indices, peut-être? This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. You always take me to the best of places, Sherry. Mhm. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous servir à incriminer notre ami Luca? Qu'est-ce qu'on a dans le journal de John?
Beaucoup de choses très intéressantes. Alors l'épreuve. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Mhm. On va retourner voir Lord Craven, je sais pas en quoi ça va nous aider, mais... Voyons voir l'épreuve. Get to the point, Mr. Holmes. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Mhm. Get to the point, Mr. Holmes. Stop wasting time. The murderer is getting away. Mhm. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Je suis pas sûr que ça I arrange son am affaire. needed elsewhere. Ouais, était une voleuse, mais a réussi à convaincre Lord Craven que c'était le personnel qui était coupable des larcins. Ah. Si leurs chemins se sont croisés par le passé, Luca connaît peut-être la prédilection d'Emma pour le vol. Le médium Luca Gallicci savait peut-être qu'Emma était une voleuse et qu'elle a voulu l'incriminer pour son forfait. On y arrive. Donc là, on a le choix d'incriminer soit Luca Gallicci, soit Lord Craven. Vu la surprise de Lord Craven quand il a découvert que c'était une voleuse et la façon dont il a réagi, je pense pas trop que ce soit lui. Donc on va plutôt partir sur Luca, ce qu'on avait fait à notre première session, hein, qui m'a l'air d'être un pauvre bougre qui s'est retourné contre une de ses complices, ou en tout cas de ses anciennes associées, hein, des butineurs. La question c'est, est-ce qu'on le traduit en justice ou on le laisse s'enfuir? Alors, on a fait un vote du chat et ils ont décidé de le laisser s'enfuir, voilà, parce que ils ont bon cœur. Ils sont sympathiques. Donc on va l'aider à s'enfuir. Lucas s'est battu pour survivre. Compte tenu de son passé houleux, rien ne pourrait lui épargner la peine de mort s'il était arrêté, chose qu'Emma savait. Je n'empêcherai pas de s'enfuir pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Donc on va aller l'accuser, hein, tout simplement. Si on peut. Tout par là. John et sa téléportation, hein. Luca Gallicci, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Tout à fait. Et puis surtout, tu As for the connaissais motive, Emma, quoi. it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about.
How on earth can you believe these? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Allez, It crache is le done, morceau, ça traduit Luca. bien. You will be Laisse-toi arrested. aller. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. Voilà. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Je vais You vous accorder already une chance. suffered at Miss Emma's hands once. I'm not convinced you deserve to suffer again. I can't help but notice the window latch seems faulty. Perhaps I should leave you here alone and fetch someone. I'm afraid it may take me some time. Oh, thank you. Thank you. The police won't notice your disappearance immediately. Run, leave Cordona, and try to lead a decent life. I won't forget your kindness. I owe you everything, Mr. Holmes. Stop wasting time. Run. Bon, on est comme ça, nous, on laisse s'enfuir les criminels, hein, des meurtriers, tout simplement. Don't make it worse. No problemo. We know you're in there. Imbeciles, why are you dawdling? Step aside. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, a figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Donc voilà, après cette brève introduction, nous nous retrouvons enfin libres de nos mouvements sur l'île de Cordona. Alors, si tout se passe bien, on doit avoir accès à une carte exactement qui nous révèle les différents quartiers de l'île. Ça a l'air grand. C'est grand sa mère. Où aller maintenant? C'est une bonne question. Où manger? Bonjour. Un journal? Non. On va prendre une voiture. Hein? Ouais, si je te A parle free par ride exemple. for every hotel visitor. Just tell me where to go. Eh ben, parfait, allons-y. Is everything all right? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first, I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was
too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. Nous sommes donc au I thought you cimetière de wanted to Cordona. remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Bon, je me concentre, il se passe pas grand chose. Je vais discuter avec John, peut-être qu'il va me dire quelque chose. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Je suis très concentré, John, mais il se passe rien. Don't mind me, sir. I'm just a loyal servant of my craft. D'accord. Continuez donc votre activité, mon brave. Ouh. Des chauves-souris. Alors je sais que c'est là, parce que je l'ai déjà fait. Mais il me faut trouver autre chose. Qu'est-ce que cela peut-il bien être? Marchons. Nous verrons bien. A priori, ce n'est pas là. Escalier. C'est joli par ici. Là, on a un chevalet. Un attirail de peinture. Bon, personne ne veut me parler dans ce cimetière. J'explore, il ne se passe pas grand chose. C'est un cul-de-sac. Visiblement. Cueillir un fruit. Donc lui ne dit rien. John, je ne trouve pas. Je ne sais plus, John. Voyons voir si on peut trouver des indices. Could you help me? A man like you should not speak to a man like me. Ah, d'accord. Ouais, faisons comme ça. Excuse me, just one question. Don't be angry with me, sir, but I don't know. This isn't working. You might need a different tack. Ah, voilà, il suffisait d'équiper la preuve pour avoir accès aux souvenirs. Voilà. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. Les personnes dont il ne se souvient pas sont des mannequins au cédar. Ça me... Je trouve ça sympa. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then.
wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It'll get easier soon. A pocket watch? It seems familiar, John. Ah, why is it je me here? souviens de quelque chose. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My VH. mother's initials are engraved on it. Mhm. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. Quelqu'un veut nous laisser un message, puis il y a une bougie. A candle in a small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? This is excessive, Sherlock. Can you not let the mystery be? Il y avait quelqu'un ici il y a pas longtemps. Hein. Il est reparti par où? Je peux demander à monsieur, mais il aime pas trop me parler lui. May I ask for your assistance? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Pour moi, il m'envoie pas totalement chier. Peut-être que je peux demander à quelqu'un d'autre. May I ask you something? His Majesty came out of his palace. I know nothing. This isn't working. You might need a different tack. John est mon ami depuis l'enfance, j'ai l'impression de l'avoir toujours connu, il n'accepte pas sa nature imaginaire. Voilà donc la grande révélation, John n'existe pas en fait, c'est un ami imaginaire, il n'existe que dans ma tête. C'est pour ça que depuis le début il se téléporte de partout. Et était présent aux funérailles de ma mère. Sacré John. May I ask for your assistance? A man like you should not speak to a man like me. Mhm. Mhm. Chaussures élégantes flambant neuves. Un homme portant des chaussures élégantes. The size of the prince suggests he is approximately 5.5 feet tall. Ok, je suppose qu'on peut suivre les traces maintenant. Oui. Piste de bicycle, laissez-la You're about to récemment. tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care. Ah, well, it was going to be very impressive. Bien Come on passé then, par là. trail continues ahead. La piste est brûlante, je le sens. Je le sais. Le vélo est bien passé par là, et c'est celui qu'on a vu tout à l'heure contre le mur.
He mustn't be far away to leave it unattended. Espace allongé, A bande en portable cuir. easel was kept there. Un chevalet portable se trouvait ici. I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercurio. Qui est Mercurio? The Hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Nous y sommes passés tout à l'heure. It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Bon, on va directement là où se trouvait le chevalet, près de l'arbre. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. C'est Alex Lutz, Be nice, il est de retour. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Il y a aussi un petit quelque chose du disaster artiste en blond, quoi. Hey, hi Mark. Does your gallery feature more than just portraiture? Oh, of course. We display landscapes, sculpture, modern pieces too. I am sure we have something that will move you. You must stop by. Il manque pas. Elles sont fines ces Only lunettes. music moves me, I'm afraid. Then you have simply not found your artist yet. Someone whose work hits you in your core. You're still young. I am sure we'll find them. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too were loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. A priori, il y aurait une enquête de police concernant la mère de Sherlock Holmes. Are you all right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Les archives de l'hôtel de ville, du poste de police et de la Cordona Chronicle sont susceptibles de contenir des informations sur vos affaires. Lorsque vous enquêtez sur une preuve, pensez aux archives qui pourraient s'avérer les plus utiles. Donc là, la carte, et donc on nous a dit qu'il y avait une enquête de police. Il y a aussi le Cordona Chronicle, allons à la police. Marqueur R3.
Et puis cap sur le comico. En avant toute. Est-ce qu'on va avoir un cheval à un moment? Rien n'est moins sûr. Alors, ne pas se tromper. Est-ce qu'il y a des ponts à traverser? Oui, il y en a un. Donc essayons de le prendre, ce pont. Aqueduc de l'Empereur. Bien ça. Apparemment, on est sur la bonne voie. Un vendeur de journaux, mais je ne sais pas s'il peut me vendre un journal. Eh, salut toi. The cheapest news on the island. Bah, on va l'acheter. Thank you. Est-ce qu'on peut les voir, ces nouvelles? Je ne sais pas. On cherchera un autre moment. On va d'abord aller au Comico. Monsieur de la Maréchaussée, bonjour. C'est vers la gauche, a priori. À l'est. Là, il y a un officier. Ne s'y rendrait-il pas? Non, du tout. Docteur Bilel. Elles sont plutôt stylées ces affiches là. J'aime beaucoup. Atelier de Madame Nini. D'accord. Commissariat, c'est là? Non. Ça doit être écrit dessus, hein. Plus par là? Juste par là. Quel malotru ce Sherlock, il fonce dans tout le monde. Là, ça m'a l'air bien ça comme bâtiment. Poste de police de Cordona. Parfait. Messieurs, bonjour. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting Plus vite anyone que in. ça, mon petit. But why the archives? Won't that stall everyone's work? You bet it will. He's looking up all the thieves in Cordona over the past decade. Say one thing for Logan. He's persistent. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Ça y est, je suis déjà en mission, hein. Donc on est entré dans le commissariat depuis 3 secondes. Ils savent pas qui je suis, mais ils m'ont mis sur une enquête. On sait qui ne pas appeler, en tout cas en cas de problème. C'est la police de Cordona. Donc là on est passé devant, c'était l'atelier de Madame Nini. Bonjour Madame Nini. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. Can you Vous voulez describe bien me the le thief to me? décrire s'il vous plaît? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific?
He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. On va procéder I autrement. Hein. suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Senor Holmes. Where can I find the clothes? They're in my workshop, at the back. Be careful, won't you? Semble peu commun comme technique, hein. Mais bon. Mme Nini... Salut John. Mme Nini, elle m'a l'air d'être ouverte à des nouvelles techniques d'investigation. Elle s'en fout. Bon, on ramasse des éléments. On pille sa garde-robe, littéralement. Ok. On a pris pas mal de trucs déjà. Est-ce qu'il en reste d'autres? Ah, look at this old chap putting on airs like some Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do him first. Bon, je pense qu'on a ramassé pas mal de choses. On va pouvoir se changer dans la garde-robe. Alors... Bon, dans mes souvenirs... Il était mal habillé, c'est ça? Le pire costume de tout le jeu, simplement atroce. On va partir sur ça. Chapeau melon. Alors je connais déjà les réponses, donc je vais y aller comme ça. Hein. Petite moustache de voleur. Alors ça j'avais trouvé du premier coup. La première fois, je m'étais trompé de lunettes, j'avais mis les lunettes rondes, mais il me semble que ce sont les lunettes carrées. Il avait le visage pas d'un vieil homme, mais des hématomes. Et ça me semble pas mal. Je crois que son chapeau n'allait pas avec son costume, donc le chapeau melon ça me semble pas trop mal. On va partir là-dessus. Ah! It's you! I mean, it's him! It's him! Excellent. Now Twingo. I can make a sketch and take it to the police. Yes, sir. Please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching. Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Merci madame. Bon, on va y aller, hein. On va aller au comico tout de suite, régler cette histoire. Bon, elle a récupéré les vêtements malheureusement. Nice to see you. Hello Et again, voilà. officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public, but you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Les archives sont là. Alors, veuillez m'excuser une minute. Il y aura une petite pause. Alors, on devait rencontrer ce fameux inspecteur enfermé aux archives. Ah non, on avait juste accès aux archives. D'accord, très bien. Bon bah, allons fouiller dans les archives. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est une bonne question.
Werner Vogel est l'homme qui a laissé la montre de poche de ma mère sur sa tombe. Vogel m'a expliqué ce qu'est... C'est Vogel Vogel. Ce sera Monsieur Vogel, mais on sait que c'est Vogel. Ouais, c'est Monsieur Vogel. Vogel m'a expliqué que c'était sa manière de me rendre ce qui me revenait de plein droit. Il a également mentionné le fait que la mort de ma mère avait fait l'objet d'une investigation policière. Je doute de la véracité de ces dires, mais s'ils se révèlent justes, je peux sûrement retrouver une trace de cette enquête dans les archives de la police. Il y a 10 ans, nous vivions quelque part dans le Grand Sarré. Cette information devrait pouvoir m'aiguiller dans mes recherches. Donc il y a 10 ans, dans le Grand Sarré. Déjà, ça nous donne des indications. Quartier Grand Sarré. C'était un délit ? Ou un crime ? Victime du coup, hein. Tout ce que j'ai retrouvé dans les archives était un dossier vide étiqueté comme suit. Affaire Violet Holmes, 9 avril 1869, manoir de Stonewood, Grand Sarré. Il ne contenait aucun document. Une enquête policière semble donc réellement avoir eu lieu, mais tous les documents qui y étaient liés ont disparu. Banco, hein, on a trouvé. Je trouve ça John, très I bien just tourné, ces recalled that visions. we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Donc là, on va rechercher la maison. Le manoir des Holmes. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Ouais, ils vont peut-être même me donner une arme. Pauvre fou. So, you're a newcomer. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Allons-y. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how you do it. Hooray! Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork.
Come on, Sherry. It's just like in childhood. Appuyez sur rond pour alterner entre les positions debout et accroupi. Pour exécuter une roulade, appuyez sur triangle. Steady, Sherry. Steady. And go. Record battu. My favourite mannequins for attack. Let's strike them ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Petite Let's move on. référence à Captain America. Kendo Our dissolvé. enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Shoot off their armor. Hooray! All right, let's move on, Sherry. If you stand here and use your snuff box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Sherlock peut souffler le contenu de sa tabatière sur les ennemis alentours pour les désorienter. Il vous suffit d'appuyer sur R1. Cette aptitude a un temps de recharge sur lequel est réduit après chaque arrestation. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Well, I'm almost finished with the paperwork. Let's talk about your results. Well, I must say your results aren't as bad as I feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. L'acte de tuer est cruel et extrême. Essayez plutôt d'appréhender vos ennemis. Désorientez votre adversaire, approchez-vous et appuyez sur X pour l'appréhender. Exécutez rapidement les actions affichées à l'écran pour immobiliser votre cible. Donc allons-y pour la chicotte, hein, pour la bagarre. Bon, lui c'est réglé. Ah non, ce n'est pas réglé. On a l'air pas mal. Ah, il m'a bien eu. I'm coming. No more crime for you until next month. C'est pas bien brillant tout ça, mais c'est bon. Oh là 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 là. Quel talent, un tel talent, c'est incroyable. Ah, j'ai tout misé sur les valves, hein. Too simple. Allez, Give him the pepper snuff. encore un. Time to knock this guy out. Don't Voilà. bother moving. Problème réglé. The snuff's ready. That's enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street.
and you'll be well rewarded for every arrest you make. Here is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Merci bien, mon Now cher. you're a certified crime scene consultant. À votre service. Congratulations. Thank you, my friend. Now, Je n'ai shall pas we là. head for Stonewood Manor? Don't know. Il You m'avait have the mis whole devant island to l'entrée. Ah investigate. oui, It's all up to ils you. sont sympas. Ok, donc un repère de bandits a été ajouté sur ma carte. Mais moi j'aimerais bien trouver le manoir. Souvenir brisé. Un éclair vient de déchirer le voile de ma mémoire. Un policier tenant devant notre manoir. Mais que faisait-il là? Le manoir de Stonewood doit se situer dans le Grand Sarré. Je me souviens également d'un pont ainsi que d'une église sur une colline. Le manoir se trouve sans doute à proximité. Un pont et une église sur une colline dans le Grand Sarré. Un pont, une colline et une église. Là, il y a un pont. C'est un palais, ce n'est pas une église. Je sais pas s'il y a une colline quelque part. Là, peut-être, c'est une colline. On va tenter d'aller par là. Ou plutôt par là, pour commencer. Il me reste une petite minute avant l'arrêt de la vidéo. Au pire, on s'arrêtera là. De toute façon, on s'est arrêté à l'entrée du manoir, la dernière session. Donc on est bon. On va pouvoir rattraper le retard. Et puis reprendre en live à la prochaine session. J'espère que ça vous aura plu. On sera plus actif la prochaine fois. On aura peut-être des gens qui nous aideront dans le chat. Ce qui est quand même plus sympa. Place des fondateurs. D'accord. Alors je cours. Là il a le feu au cul, Sherlock. Il est un peu pressé. On va revenir vers là. En espérant que ce soit là. Je me souviens plus vraiment en fait. Mais c'est possible. Il y a une colline. Un pont. Une église. Bon, il me semble qu'on y est. On n'aura pas le temps de regarder la cinématique. Mais voilà. On va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à bientôt sur la chaîne du Chat Idiot pour de nouvelles aventures et de nouvelles enquêtes. À bientôt. Des bisous.